Friends, welcome back to the part 2. Before we start, the references to the books has been placed in the chat box of this meeting. You can copy it, verify it. Now I request Mr. Bharatraj to take it over and anchor the program. Thank you. Thank you, Kodandram. Friends, good evening. Welcome to our 61st edition of Ee Sambhashane program, sponsored by Samprabha, headed by our President Sri Narayan Swami sir. And Ee Sambhashane is being ably coordinated by our friend Kodandram. And today's topic, Chanakya. Year of our topic is Chanakya. Today's edition is part 2, that is 2.0. So, I think most of the participants, they participated in our previous session. Anyway, if any new participants are there, for their information, a brief introduction about Chanakya and the speaker as a formality have to do. So, as you know, Chanakya, a great scholar from Takshila, where he was a student and became teacher of political thought, and great scholar, and his role in unifying India through Chandragupta and averting foreign invasion, especially from Alexander. He averted the foreign invasion through his diplomatic skills without any bloodshed. So that is the greatness of Chanakya. And Chanakya is supposed to be a superior scholar to ancient political thinkers like Plato, Aristotle, Machiavelli, and his Arthashastra, a masterpiece on economics, political administration, and statecraft, warfare, and military administration, etc. And his another work, Chanakya Niti Shastra, a treatise on human behavior and human mind, and moral and ethics. And so it is altogether a different this thing where we can consider Chanakya as a psychologist who studied human mind to very in a detailed manner. And in a previous edition, we knew about early life of Chanakya by Dr. S.V. Shridhara Murthy sir, and his attempt to dethrone Nandas and enthrone Chandragupta Maurya, and his role played as depicted in famous work Mudra Manjusha by Kempu Narayana, where the important two characters are Amatya Rakshasa and Chanakya, the rivalry between two intellectuals. So that is the gist of that Mudra Manjusha drama written by Kempu Narayana. So coming to speaker, as usual, he is very, very familiar to us, and he has become our old friend. Sri S.V. Shridhara Murthy, sir, is an academician and a great researcher, author, and eminent literary personality. Dr. S.V. Shridhara Murthy sir retired as professor. He was worked as a professor of commerce from NMKRV College for Women for more than 36 years, and he retired as director research and publications at the Commerce Research Center, and he is honored with a MPhil on the public distribution system in Karnataka and a PhD on the marketing of financial products with a special reference to mutual funds. Dr. Murthy, an accomplished researcher and international presenter, he represented Indian academia at conferences held in Las Vegas, Rome, Osaka, Beijing, and Kathmandu. Dr. S.V. Murthy is also a Kannada poet, another important feature of his personality. And that is how he has taken up being a commerce professor. He has taken up Chanakya Kathanjali to create enthusiasm and interest in us. So, Shridhara Murthy sir, over to you, and session is yours. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಚಾಣಕ್ಯನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುದ್ರಾ ಮಂಜೂಷ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನೆಂದೊಬ್ಬ ಹಿಂದಿದ್ದನಂತೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತನಂತೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ನಂದ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ನೊಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಚಣಕನನ್ನು ನಂದರು ಕೊಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಇದರಿಂದ ನೊಂದು ಮುನಿದಿದ್ದನಂತೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ತಂದು ಸಲಹಿದನಂತೆ. ರಾಜನಾಗುವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದನಂತೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಭಾರತದ ಮಾಣಿಕ್ಯನಾದನಂತೆ. ನೂರಾರು ರಾಜರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದನಂತೆ. ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರವ ಮೇಳೈಸಿದನಂತೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟ ವಹಿಸಿದನಂತೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವ ಬರೆದು ಹಂಚಿದನಂತೆ. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವ ಬರೆದು ಮಿಂಚಿದನಂತೆ. ಜನರು ಓದಿದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸುವುದಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕವನ ಆಗ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಚಾಣಕ್ಯ, I will continue in English for some time. We will talk for a while about Chanakya Kathanjali. One second, sir. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಮೊದಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 7 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. He says, Raja should give clear leadership. It should be based on dharma, artha, kama and moksha. That has been detailed. And in fact, Chanakyan Arthashastra Chikdala, 15 books, 180 sections, and 6,000 stanzas is the size of this book. And we are lucky to note that it was first found in Mysore. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಇದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪಾಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾಣಕ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ 1905. ದೆನ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಕೆಂಪು ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ರು ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಮುದ್ರಾ ಮಂಜೂಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇತ್ತು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಂಪು ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಇವರು ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಮುದ್ರಾ ಮಂಜೂಷ ಕಾಪಿ ಈಗಲೂ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರ ಮನೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ವಂಶಸ್ಥರ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವರು ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಳಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಹಳ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಜಿಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಇದನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆ ವೇದವನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂದ್ರು ಡಿಫೀಟ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಂದೆ
ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದು ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮನಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ತ್ರೀಧನ, ಗೋಧನ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಧನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರುವಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ, ಕಾಮ. ಕಾಮ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ವಿತ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನೊಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ he had maintained that clear leadership be provided under the keeping in mind the four aspects of ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಯಾಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. there should be justification and justice in administration, he says. He talks about Rajadharma, he says. There should be a nice amatya. Amatyas, a team of amatyas should be selected carefully. It says how to test them, how to select them, a detailed notice given. And he insists on appointment of spies with every country. In fact, even if the Amatya Rakshasa, who was that he was supporting only Nanda, there was one Jiva Siddhi. Amatya Rakshasa was had befriended a Jain Muni called Jiva Siddhi, and who used to be meditating always. And he was Amatya Rakshasa, such an eminent person, thought he was not at all in politics. But Jiva Siddhi was none other than a spy of Chanakya. And he was double gaming actually. He had a base even in Parvata Raja. So he was double gaming, but he was under the control of Chanakya again. So that was the technique being used by Chanakya. Then Amatya, any Amatya should be, and they also had a RT Act. Then any person could ask for details about any proceedings of the king or the Amatya or the minister, and spies at all levels were there. Information was flowing so smoothly that I don't know how they used to do it without even telephone. They did not have telephone. They did not have mobile phone or any such things. But information are flowing from across the country, thousands of kilometers, flowing so nicely that there was no stoppage. And in one or two places, they have stated that they were using pigeons for that. Pigeons, horses, such animals were being used for passing on information. Somehow information was very clear and the flow was very efficient. Then speed of action, whether appreciating someone or killing someone or punishing someone, the speed was such that even before anyone could realize he used to kill. And there are some cases, of course, written in books only, they stated. So whenever someone had offended, and once it was proved, that person was being sent to Chanakya. Chanakya used to give a glass of water to drink, and the moment he drank, he used to die. It was poison actually. So such was the type of plus it is not proved scientifically. It's not a part of Arthashastra. It's a part of novels written by people. Still, the speed was such. Then clear institutions, he says. There, at length, he talks about risk-return analysis. Whenever we invest some money, what is the return? In what type of returns were being driven or given sourced from that particular investment was being analyzed. Businesses were being audited on a regular basis. Information was being collected. Then public participation was allowed. Anyone could become a part of, like we have the joint sector, government sector, joint sector. Those things were there then also. And everything was very clear. There was audit for everything.
Then return on investment was being measured on a daily basis or frequently, and whichever was not making good profit was being closed down or modified. He had systems for that, and he had officers for all these administrative aspects. Then there was very high prominence given to social responsibility. Every person was responsible for behaving socially, like our social responsibility. Even neighbors were not supposed to trouble each other. He had rules for as to how much distance should be there between houses. One neighbor should not trouble the other. In fact, we have many fights nowadays between neighbors only. But here he had rules for that also. Then taxes were being collected more scrupulously without troubling people. And he says collecting taxes should be like being bitten by a leech. I think those who are from parts of Malnad know what is a leech, and others will be knowing. When it bites, no pain will be there. It tangles, like injects some chemical, then starts taking blood. Only with leaves you bit of pain. So that should be the method, he says then. And incidentally, I should tell you that one of the authors, 3 or 4 authors have stated that he was from the southern part of India. That I'll talk about that later. Then economic growth was also being considered. In order to we wanted to move goods from across the border, it was being permitted by a tag on that. Where many traders wanted to go direction, caravans were set up, and armed forces were deployed to protect them throughout. Even spies should be there always to see whether these people are tying with enemies or those things were being watched out. Then standardization of weights and measures. They had an elaborate system of verifying the weights and measures. In one of the stories, there, these people, those who used to measure gold coins, that was being paid by given by the people were measuring with seers, ಸೇರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, seers, and they used to paste tamarind beneath that. Put some tamarind and measure and take out the gold coin and then start again. But Chanakya will have appointed spies who detect this, and every time they have to check this year to see whether there is tamarind or any other paste like thing put there, like that. And those who are corrupt were being punished severely. Then risk management through diversification was encouraged. Whenever someone was encountering some problem in business, there was consultancy given regarding diversification of products, and risk management was being there was counseling for risk management, and there was support given by the government in all cases. And goldsmiths were being strictly monitored. And don't know how he used to make it. Goldsmiths were there was a rule that every goldsmith should return the same quantum of gold to the beneficiary or the customer. No wastage was allowed. He tells clearly, no wastage was allowed. So gold, he says, anyway, the gold, while testing the gold also, the powder is taken back by, he has written there, by the goldsmith only. Therefore, no gold should be reduced. Same amount should be, same measurement should be returned, was written there. It is in the form of shlokas. Then adherence to supply schedule. Whenever there was an agreement, if some thing was to be supplied on a particular date, adherence was being checked by officials and spies as well. Whenever there was a violation, he used to take action as per the rules made. Then agency business was allowed. There were agents
to sell goods, and they were given for every business 1.5 pana. Pana means gold coin. They were allowed that commission, and I was surprised to see that now also our brokers get 1.5% commission only on dealings in stock market, and he had fixed 1.5 pana there. Then savings and investments were they could invest money in the government also, and proper accounting was there, and private participation was rewarding, and there was no question of cheating because he had officials who could monitor all these things. Then debt security, debt sustainability, rate of interest was being regulated. There was no bank as such, but there was a finance ministry which was like our RBI. It was regulating everything, and tax and tax incentives were there. So taxation was there, and tax incentives are given for prompt payment and to some classes of people. And in fact, the first class to be benefited under his rule was Brahmins. So the tax that Nanda had levied on Brahmins was taken back, and those things were there. And all the poor people were treated properly. Those who earned only were being made to pay taxes. Those who could not earn properly were not being made to pay taxes. Tax incentives were there. Tax concessions were there in his rule. Then conservation of forest was given priority. No one could cut trees, and without permission. In some cases, some trees were not to be touched at all, like our early ಮರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಮರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, and we only justified cutting of trees was fine. And again trade, ಅವರು ಮರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳು ಕಟ್ಟೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೇಬರರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅಂಡ್ ವೆರೆವರ್ the wages were not fixed properly, government used to intervene. There were officers for that. And wherever there was an agreement between people that was being approved, and if there was a contract, it should have been in writing, and the witnesses should not be related to either of the parties was the rule. So that a third party witness was being implemented. No, no, this is the best part. Even in Bangalore, we are being traveled. No animals are allowed to graze in public places. If a small animal were to graze in a public place, quarter pana was the fine. And a cow, if it were to graze in public place, half pana was the fine, and 1 pana for buffaloes. That rule was there. It is written in shloka. There are shlokas on this. And then agriculturists were rewarded with reasonable returns. Common minimum prices were there for their produce, and no one was allowed to exploit farmers. Whenever they had a problem, they had a RTA. They could go to the minister directly and give a complaint. He calls it Matsya Nyaya. He says no big fish should eat the small fish. It is written there. And he says at all costs, whenever there is such a situation, the king should protect such people. In fact, frequently he refers to and says that Nanda, whatever Nandas were doing, whatever wrongs the Nandas were doing, that was undone by this Chanakya. Debtors and creditors were regulated. Debts should have been cleared in the sequence. FIFO method was being followed.
first debt should be paid first. The reason for this is, here I can talk about a particular very special contribution of Chanakya. He talks about embezzlement in public finances. He has listed 40 types of embezzlements. People pose as if there is a loan and clear the loan and give, maybe they are bribing another person. I think he was, today it is relevant. And he talks about games in places like brothels and places like even places where they indulge in playing cards or such things. Whenever there are bettings, even that was being verified. Is it a real game or a bribe? So whenever officials went there, there used to be spies there to check that. And I'm told that he was very meticulous about that, and he had appointed a number of people in each place to see what is happening. And any other method, if was to be uh, brought in between debtor and the creditor, it was to be in writing. And again, a third party should be a witness, and that was being verified by officials. That way, he had a 360-degree approach to corruption, which we cannot achieve even today. Because you people are, what the system is, taxation, but he had perfect control over that. The punishments were very rude then. They used to kill them only when they were caught accepting bribes and those things. Embezzlement, and in this case, some of the interesting aspects have been given. In embezzlement and corruption case, he talks about some behavior of animals. He has spoken about horse corruption. Horse corruption means whenever water is taken as money, public money, and the animal approaching to drink is taken as the person indulging in corruption. Horse corruption means whenever a horse drinks water, it doesn't get into water. It stands outside and drinks from there only. Its limbs will not be in water. That is explained somewhere there. Then goat corruption. When goat goes to drink water, uh, first two limbs will be in water and other limb will be outside, but trace left, because when goat comes out of water, there is some trace left in the form of pug mark or water itself. Then it talks about hammer bird corruption, a part of bird that stands uh, flying and peeks its nose into the flower, takes out nectar and flies away. Only if you can catch that while taking out the nectar, you can punish it. You can see that there is corruption. And once the bird flies off, there will be no corruption at all because no trace will be there. Then bee corruption, wherein a bee gets into the flower, comes out, drinks, it will have taken the nectar, but some powder, like pollen, will be sticking on to the bee. If you look at the bee, you can make out that there is corruption. Then comes the fish corruption. He says it's very difficult to find out fish corruption because fish will be within water, it will drink off. And that is the case with these people who handling money. So finance department is basically, but Chanakya had spies everywhere for that. Then buffalo corruption is classic, wherein a buffalo goes to the water, gets into water, and drinks water. Then the type of scene. It will mix up all the things and lie down there only. So these are the concepts given there, and in directly and indirectly through slokas, these have been explained. And they say this is taken even from other places, like some people have said some shlokas are taken from Vidura Niti.
Some shlokas are taken from Bhishma Niti. Some are taken from Brihaspati's works, that is Guru. Then some are taken from Shukracharya's works. And they all have written on this. They say the source of all this is Brahma, who has written in Brahma's works. Somewhere it is stated there are 1 crore stanzas, it seems. Then, now we can, the latest we have, when we have more number of stanzas, is that of Chanakya, where we have 6,000 slokas. Because Bhagavad Gita has only 700, but he has got these 6,000 slokas means. But there is a statement given that all these 6,000 slokas are not available. Only about 300 or 400 available is one of the interpretations. Of course, there is rich gaps in research here. There is a scope for expert study here, and more information come. That too, balanced information can come out. So this is the summary of important aspects of Arthashastra. Coming to, we'll continue the story now. We should take our Chanakya further. Now that he has built up an army, and we had stopped at that, we're talking about Pururava and those things, right? Now, Chanakya was such a powerful person, as it is written. Somehow it said, is Chanakya one person or a number of people? We don't know about that. Some people have expressed that doubt also, because he was an expert in so many things. They say this Chanakya was the Vatsayana who wrote Kama Sutra. And there are a number of books written by this person. The number of Shastras are written, and Shastras are difficult to write. Writing books is easy. To develop a Shastra, it's difficult. And he had mastered all the 64 Shastras, they say. That's one of he was such a great person, or a personification of a group. So in one of the lectures I had, one of the great speakers told that maybe like our Shankaracharya, we have 37 Shankaracharya now in our Sringeri Mutt. Like that it should be, or else one person doing so much in one lifetime. Difficult was one of the views expressed by one of the experts. Now coming to our Chanakya's story, which we should continue. Chanakya starts training this Chandragupta Maurya, who was with him already, and they have got that money also from that Nanda's resources are. Incidentally, I think recently in news there was a reference to some hidden treasure found in somewhere in Bihar. It was reported last week. I don't know whether this is relevant to this or not. I just remembered that. And now Chanakya starts developing the training. This Chandragupta's problem is his short temper, and frequently they say he was not fully a king. Kings, all the characters were not there with Chandragupta, is one of the statements given. And he keeps on insisting on faster action. He says, when we'll attack Nanda and kill him, will be his question frequently. This Chanakya says, no, let Nanda be there for some time. And as once to move out and go to the Alexander's army.
Friends, there is some problem in the Wi-Fi. Kindly bear with us. ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತಿ ನವ್ಯ ರಸಕಾವ್ಯ ಮಧುರ 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 ಸುಂದರ ಸುಲಲಿತ ಸುಂದರ ಸುಲಲಿತ ಮಧುರ 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 ಶರಧಿ ಮೆರೆವಂತೆ ಮೊರೆವಂತೆ ಹೊಸರಾಗ ಧಾರೆಯಂತೆ ಮಂಜುಳ ಮಧುಮಯ ಮಂಜುಳ ಮಧುಮಯ ಮಧುರ 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 Friends, there is some problem with the Wi-Fi. Mr. Bharatraj, can you add up the time now by the time he comes back? So today's topic on Chanakya appears to be very, very relevant even today's public administration, especially when Dr. Murthy is speaking about the various types of corruption. So he oversaw the role of corruption in administration, and Chanakya made a detailed study of the various methods of corruption. So it shows his acumen and forethought and his knowledge about the public administration. And this thing I spoke about 4 canons of taxation, which Chanakya introduced in the Arthashastra, was admired even by Adam Smith, who is called to be father of modern economics, because that is canon of equity. That is, equity means equality. A rich man should pay more tax and a poor man should pay less tax. That is canon of equality. Next comes canon of certainty. A taxpayer should know when to pay, how to pay, how much to pay. So this is canon of certainty. And next comes canon of convenience. The tax collection must be very, very convenient to both the taxpayer and the tax collector.
There he gives an example of how bee collects nectar from the flower without any pain either to the flower, and bee also participates in what you say reproduction. So bee helps the flower, flower helps the bee. So the tax collection should be like that. He gives a beautiful example of that is canon of convenience. Then comes the canon of economy. So a tax should be collected with the least expenditure. So that is what even our modern governments are adopting, collection of taxes at a cheaper this thing. For our central excise department was the best example. When we joined the department, we were told that 7 paise or 8 paise was spent to collect 100 rupees, whereas the income tax department was spending about 18 to 20 paise to collect 100 rupees. That was the comparison given when we joined the department. So the canon of tax economy prescribed by Chanakya is maintained even in present day taxation and tax administration. So it shows that is how Chanakya is relevant even today's tax administration and public administration, and his knowledge about warfare. It is wonderful. Being a scholar of political thought and a teacher, how he developed knowledge about the warfare. And he classified forts into 4 categories: Jaladurga, Giridurga, Vanadurga, and Budurga. The 4 forts constructed on the land. For example, our Bangalore Palace, it is a land fort. It is a Budurga. And our Srirangapatna fort is a Jaladurga, surrounded by river from all the 3 sides. Kodandram I'm sir, here, sir. our Yes, sir. Swami sir has come. Sir, So Professor, you let can us hand continue over now, the sir. session to you. Sir, please Okay. continue, sir. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. So, Spice, engaging of spice. Spice. yes, sir, in the army. Okay. So that starts out. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟ್. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಭಾರತವರ್ಷ ಟು ಬಿ ಯುನೈಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ಚಾಣಕ್ಯ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ this Pururava is, he was a patriot, no doubt. He fought and lost 2 sons, ಒಂದು ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಅವನ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಚಾಣಕ್ಯನ ಸ್ಪೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋನು ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೂರವಂಗೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಇಫ್ ಯು ಕಿಲ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂಡ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲೇ ಚಾಣಕ್ಯಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ವುಮನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪರ್ವತರಾಜ ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ಆ ವುಮನ್ ಅವನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ ಪುರುಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಥೆನ ಮುಂದುವರ್ಸೋ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ಕಥೆನ ಮುಂದುವರ್ಸಿ, ಈಗ ಕಥಾನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಚಾಣಕ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಡ, ನೀನು ವಿಷಪುರುಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಈಗ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಆರ್ಮಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬೈ ದೆನ್. ಆಗ ಚಾಣಕ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆ.
ಆಗ ಚಾಣಕ್ಯಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ್ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅವನು ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯ, ಅಂಡ್ ಬಿಂದುಸಾರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಬಿಂದುಸಾರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅವನು ಜೈನ ಮುನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 24 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಜೈನಿಸಂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈನ ಬಸದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗಿನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಕೂಡ ಅವನು ಚಾಣಕ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಸಾರ ರಾಜ, ಚಾಣಕ್ಯ ಇವನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿಂದುಸಾರ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಿಂದುಸಾರನ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ರಾಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಜೈಲ್ ಅಂತ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅವನನ್ನ ಬಿಂದುಸಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಚಾಣಕ್ಯ ಇಬ್ರು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿಂದುಸಾರ ಅವನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬಿಂದುಸಾರನಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದವನು ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹೇಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ, ಆ ಮಂತ್ರಿಗೆ, ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಾಣಕ್ಯನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಣಕ್ಯನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ, ಅವನು ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಜೈನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಕತೆ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ, 24 ವರ್ಷ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ರಾಜ ಆಗಿರುವಾಗ ಇವನು ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ. ಅದನ್ನ ಅವನ್ ರಾಜ ಆದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 2-3 ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಂಪು ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಡೀ ಕಥೆನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ, ವಾಯು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು, 375 BC ನಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 700 BC ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ನೀತಿನ ಅಥವಾ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ರೂಲರ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರೂಲರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಳಿದ್ರು. ಅದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದ್ರು, ಅದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಹರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಡೀ ಚಾಣಕ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಚಾಣಕ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ and I see that there is something to be studied here. Many things are there to be studied, and ಈಗೀಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ದ ಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ವರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೆಟರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೈ ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು ಈಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ ನೀಡ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್. If we can get some Chanakya here, can do. Of course, there are many Chanakyas being referred to nowadays, but how far? Of course, it's not the stage or to talk about that. But Chanakya was a great person, and with that, I would like to conclude this. And we can. Any questions can be taken. Of course, questions. It is self-explanatory. And if there are differences of opinion because of the difference of book only, and I'm not authority to talk about history and all, because I've not studied history at length. Only in high schools I have studied history. So if we can end it there, it will be nice. And any questions can be taken, or we can discuss certain other things also. Of course, we have time also, no, sir? Little No time issues, we sir. have. We will ask for questions so that it will be interesting. Anyone has any sir. question? Bharatraj sir, please coordinate. So friends, any questions on today's topic or previous sessions topic? Dr. Shridhara Murthy sir is there to answer our queries. Sir, I have a question, whether you are aware of or not. We speak of Sir. Manu. In fact, in my taxation class, I start with Manu, go to Kautilya, Sir. and proceed further. Sir. I spend nearly two Yes, to sir. 3 sessions. I find Yes, sir. Manu is more relevant than Kautilya for the present day's situation, especially when we teach Article 265 of the Constitution of India, which says no taxes can be collected without an authority of law. The same words have been used by Manu, saying without Shastra, you cannot collect any tax. So here Shastra is nothing but law. So there is Sir. very good economic development prior to Kautilya, which we have missed. Sir. Is there any possibility of getting that old information back to the present day? That's my question, sir. Yes, sir. Is there any attempt? Yes, sir. There is a reference to Manu in Chanakya's Arthashastra. He says he has listed a number of Arthashastris from whom he has taken material, and Manu is one of the first to be named. Wonderful, sir. Acharya. And he is, of course, what you said, of course, shlokas are there, but in one place, one expert said that we could not get all the shlokas. If we could get all 6,000 shlokas of Chanakya, ನಳಂದಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ರೂಮರ್ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಇವನ್ ಶೃಂಗೇರಿ ನಮ್ಮೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್, ಒಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಓಲೆಗರಿನ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನದಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 1905 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಪ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಈ ಮನು ಬಗ್ಗೆ, ಮನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುವನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಮನುನೇ ಸರ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ಬಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಈ ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಅದ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಓದಿಲ್ಲ. ನೌ ದಟ್ ಎ ಹಿಂಟ್, I will try to get some material and start reading about this, sir. So there is a group, sir, to make us lose Yeah. our traditional knowledge. They try to create a bad image of our past people. They say Manu is all Yes, sir. dangerous, Kautilya not to be read. Yes, sir. Yes, Like sir. that, they try to give a stigma to the whole cultural wealth we had of the ancient wisdom. That is the problem with our people. We are not ready to refer properly the ancient sages and their words, Yeah, sir. interpret properly. Recent ಆಗಿ ಯಾರೋ Rather than we are carried away by the ಇದನ್ನೇ. hooligans who speak without reading. That's the biggest problem, sir. Yes, sir. It is just like present day constitution. People hold the book without reading. That's what is happening. That is causing the problem. In fact, I was carefully avoiding all these things because we are in public forum. And one thing, sir, ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ಸುಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನು ಸ್ಮೃತಿ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ವೇರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 36 ವರ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ 10 years ತುಂಬಾ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಮನು ಅನ್ನೋನ್ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸರ್, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಬೇರೆ ಅದು. ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಅದೇ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ, ಪ್ರಬಲ ಸತಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಸ್. 26 ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್, ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಥಿಯರೀಸ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಪಕ್ಕ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 17th century ತನಕ ಸರ್, ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು $1, ಈಗ ₹100 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ the difference, we made the difference. We spoiled the entire system. ಈ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. Thank you, sir. Thank you. Bharatraj, sir, you can give concluding remarks and close this issue. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಧರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಭಾದ ಸಂಘದಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ
ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.